En una de las ciudades más grandes y brillantes del país vivía Alejandro Castellanos, un joven millonario que había heredado el imperio empresarial de su padre a los 27 años. Era conocido por su inteligencia para los negocios, su elegancia y su carácter reservado. Aunque tenía dinero, poder y reconocimiento, Alejandro llevaba una vida solitaria. Las fiestas de la alta sociedad lo parecían vacías y las personas que lo rodeaban siempre parecían interesadas en su fortuna, no en su corazón. Pero todo cambió el día que conoció a Lucía, una joven que trabajaba como empleada en su empresa. Lucía era diferente a todas las personas que Alejandro había conocido. No buscaba impresionar a nadie. No se preocupaba por los lujos ni por las apariencias. Era humilde, trabajadora y tenía una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Alejandro la vio por primera vez cuando ella estaba organizando unos documentos en la oficina. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros mientras trabajaba concentrada, y cuando levantó la mirada para saludarlo con respeto, algo dentro de Alejandro cambió. Desde ese momento, empezó a observarla en silencio. Nunca le habló de sus sentimientos porque sabía que era el dueño de la empresa y ella solo una empleada. No quería que pensara que estaba usando su poder para acercarse a ella. Así que guardó ese amor en secreto durante meses. Mientras tanto, Lucía vivía una realidad muy diferente. Su vida estaba llena de dificultades. Su padre había enfermado gravemente y los gastos médicos consumían todo el dinero que ella ganaba. Cada día trabajaba con una sonrisa, pero por dentro llevaba un peso enorme. Nadie en la empresa sabía lo que realmente estaba pasando en su vida. Alejandro solo veía su dedicación y su nobleza, lo que hacía que la admirara aún más. Un día, Lucía dejó de ir a trabajar. Pasaron 2 días, luego 3, y Alejandro empezó a preocuparse. Preguntó discretamente por ella, pero nadie sabía mucho sobre su situación. La única información que obtuvo fue que vivía en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Algo dentro de Alejandro no lo dejó quedarse tranquilo. Decidió ir a buscarla personalmente. Aquella tarde lluviosa tomó su automóvil y condujo hasta el barrio donde vivía Lucía. Las calles eran estrechas y sencillas, muy diferentes al mundo de lujo al que él estaba acostumbrado. Caminó durante varios minutos observando los pequeños negocios hasta que algo llamó su atención. Frente a una pequeña tienda de empino estaba Lucía. Pero no era la Lucía sonriente de la oficina. Su rostro mostraba cansancio y tristeza. En sus manos sostenía una pequeña caja de terciopelo. Alejandro se quedó paralizado al verla abrir la caja y sacar unas joyas antiguas. Parecían muy valiosas, pero lo más impactante fue ver las lágrimas en sus ojos mientras las entregaba al dueño de la tienda. Alejandro entendió de inmediato que aquellas joyas tenían un gran valor sentimental. No estaba vendiéndolas por gusto, lo hacía por necesidad. Su corazón se rompió al verla en esa situación. Por primera vez sintió que el dinero que tenía podía servir para algo más importante que negocios. Estuvo a punto de acercarse, pero decidió esperar unos segundos más para entender mejor lo que estaba pasando. Escuchó cuando Lucía le dijo al dueño de la tienda con voz temblorosa que necesitaba el dinero para pagar medicamentos. Aquellas joyas habían pertenecido a su madre, pero ya no tenía otra opción. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese momento comprendió que la mujer que él admiraba estaba luchando sola contra problemas enormes. Finalmente decidió acercarse. Lucía levantó la mirada y al verlo se quedó completamente sorprendida. No podía creer que el dueño de la empresa estuviera allí, en ese lugar tan humilde, justo en el momento más difícil de su vida. Alejandro tampoco sabía exactamente qué decir. Durante meses había guardado sus sentimientos,
Pero ahora el destino los había puesto cara a cara. Con voz tranquila le preguntó si todo estaba bien. Lucía intentó sonreír, pero sus ojos llenos de lágrimas la traicionaron. Lo explicó que su padre estaba muy enfermo y que necesitaba dinero para su tratamiento. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y admiración. Aquella mujer estaba sacrificando lo único valioso que tenía para salvar a su familia. En ese momento tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero Lucía aún no sabía que ese encuentro inesperado era solo el comienzo de una historia que ninguno de los dos había imaginado. Si esta historia ya está tocando tu corazón, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí encontrarás historias emocionantes que demuestran que el amor verdadero puede aparecer en los momentos más inesperados. Alejandro se quedó mirando a Lucía durante varios segundos, tratando de encontrar las palabras correctas. Sabía que no podía simplemente ofrecer dinero sin más explicación, porque ella era una mujer orgullosa y digna. No quería que pensara que sentía lástima por ella, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de ver. Con calma le preguntó por su padre y Lucía, aunque al principio dudó, terminó contándole toda la verdad. Su padre lavaba meses enfermo y necesitaba un tratamiento costoso. Los hospitales pedían pagos que ella simplemente no podía cubrir. Había usado todos sus ahorros y ahora estaba vendiendo las joyas de su madre, el único recuerdo que le quedaba de ella. Alejandro sintió un profundo respeto por su valencia. Mientras la escuchaba hablar, entendió que la admiraba mucho más de lo que había imaginado. Entonces le dijo algo que dejó a Lucía completamente sorprendida. Le pidió que guardara las joyas y que no las vendiera. Lucía pensó que estaba bromando, pero Alejandro habló con firmeza. Le explicó que su padre recibiría el tratamiento necesario y que él se encargaría de los gastos. Lucía se negó inmediatamente. No podía aceptar algo tan grande. Pero Alejandro le respondió con sinceridad que no lo hacía por caridad, sino porque admiraba profundamente la persona que él era. Le confesó que desde el día que la conoció había notado su dedicación, su bondad y su fuerza. Durante meses había guardado silencio porque no quería ponerla en una posición incómoda. Lucía estaba en shock. Nunca había imaginado que el joven millonario que dirigía la empresa pudiera tener sentimientos por ella. Su corazón latía con fuerza, mezclando sorpresa, emoción y miedo. Alejandro entonces hizo algo aún más inesperado. Sacó las joyas que ella había puesto sobre el mostrador y se las devolvió. Le dijo que los recuerdos de su madre eran demasiado valiosos para perderlos. Después pagó discretamente al dueño de la tienda para cancelar cualquier trato. Lucía no pudo contener las lágrimas. Aquella noche Alejandro la acompañó al hospital donde estaba su padre. Habló con los médicos y se aseguró de que recibiera el mejor tratamiento posible. Los días siguientes fueron difíciles, pero gracias al tratamiento adecuado el padre de Lucía comenzó a mejorar poco a poco. Durante ese tiempo Alejandro visitaba el hospital con frecuencia. Ya no era el millonario distante que todos conocían. Con Lucía mostraba una versión más humana, más cercana y más sincera. Pasaban horas hablando de la vida, de sus sueños y de sus miedos. Poco a poco la barrera entre Jeff y Empleada desapareció. Lucía empezó a ver al verdadero Alejandro, un hombre sensible que había estado solo durante mucho tiempo. Una noche, mientras caminaban por el pasillo del hospital, Alejandro finalmente confesó lo que había guardado durante meses. Le dijo que la amaba, no por su belleza ni por su dulzura, sino por la fuerza de su corazón. Lucía lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego sonrió entre lágrimas y le confesó que siempre lo había admirado, pero que nunca imaginó que alguien como él pudiera fijarse
en alguien como ella. Alejandro tomó su mano y le dijo que el amor verdadero no entiende riqueza ni de clases sociales. Lo único que importa es lo que hay en el corazón. Meses después, cuando el padre de Lucia ya estaba completamente recuperado, Alejandro tomó otra decisión que sorprendió a todos. Frente a la misma tienda de empino donde todo había comenzado, ese heredilo y le pidió matrimonio a Lucia. Ella, con lágrimas de felicidad, aceptó. La historia que había comenzado con tristeza terminó convirtiéndose en una historia de amor, esperanza y segundas oportunidades. Lucia nunca tuvo que vender las joyas de su madre, y Alejandro finalmente encontró algo que el dinero nunca había podido comprar: un amor verdadero. Si te emocionó esta historia, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y compartirlo con tus amigos. Aquí encontrarás muchas más historias conmovedoras que demuestran que incluso en los momentos más difíciles, el destino puede sorprendernos con un final maravilloso. En el corazón de una ciudad llena de luces, rascacielos y negocios millonarios vivía Alejandro Salvatierra, un joven empresario que a los 30 años ya era conocido como uno de los hombres más ricos y exitosos del país. Hirdu una gran empresa tecnológica de su padre, pero lejos de simplemente disfrutar la fortuna familiar, Alejandro había trabajado duro para multiplicarla. Su nombre aparecía en revistas de negocios, su rostro en entrevistas y su vida parecía perfecta para cualquiera que la mirara desde afuera. Sin embargo, detrás de toda esa riqueza se escondía una profunda soledad. Alejandro vivía rodeado de lujo, pero pocas personas lo conocen realmente. En su mundo abundaban los intereses, las apariencias y las sonrisas falsas, las fiestas elegantes, las reuniones exclusivas y las relaciones superficiales se habían vuelto parte de su rutina, pero nada de eso lograba llenar el vacío que sentía en el corazón. Todo empezó a cambiar el día que legó una nueva empleada a su empresa. Su nombre era Lucia Martínez. Era una joven sencilla, demorada, amable y sonrisa tímida. No lavaba ropa elegante ni buscaba llamar la atención, pero tenía algo especial que la hacía destacar entre todos. Su forma de hablar, su respeto hacia los demás y su dedicación al trabajo eran diferentes a cualquier otra persona en la oficina. Alejandro la vio por primera vez una mañana mientras caminaba por el área administrativa. Lucia estaba organizando documentos con cuidado, concentrada en su trabajo. Cuando levantó la mirada y lo saludó con una sonrisa sincera, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No fue una atracción superficial. Fue algo más profundo, una sensación extraña que despertó su curiosidad. Desde ese momento comenzó a observarla discretamente. Notó que siempre llegaba temprano y se iba tarde, que ayudaba a sus compañeros cuando tenían problemas y que nunca se quejaba, incluso cuando el trabajo era pesado. Lo que más le sorprendía era su actitud positiva. En un ambiente donde muchos se quejaban por pequeñas cosas, Lucia siempre encontraba una manera de mantenerse optimista. Alejandro comenzó a sentir una admiración silenciosa por ella. Pero había un problema. Él era el dueño de la empresa y ella solo una empleada. Temía que se mostraba interés. Lucia pudiera pensar que estaba abusando de su posición. Por eso decidió guardar sus sentimientos en secreto. Pasaron los meses y ese sentimiento no desapareció. Al contrario, creció. Sin darse cuenta, Alejandro empezó a buscar excusas para pasar por el área donde trabajaba Lucia, solo para verla unos segundos. Mientras tanto, Lucia llevaba una vida completamente diferente fuera de la oficina. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio humilde de la ciudad, junto a su padre enfermo. Su madre había fallecido años atrás y desde entonces Lucia había asumido toda la responsabilidad de cuidar a su familia.
Trabajaba largas horas para poder pagar los medicamentos y las consultas médicas de su padre, quien sufría una enfermedad grave que empeoraba con el tiempo. Aunque su situación era difícil, Lucia nunca hablaba de sus problemas en el trabajo. Prefería mantener su sonrisa y seguir adelante. Pero la realidad era cada vez más dura. Las cuentas médicas se acumulaban. Los tratamientos eran costosos, y su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Un día, el médico le dio una noticia que la dejó devastada. Su padre necesitaba un tratamiento urgente que costaba mucho más dinero del que ella podía reunir. Lucia pasó toda la noche pensando qué hacer. Revisó sus ahorros, vendió algunas cosas de valor y aún así no era suficiente. Finalmente tomó una decisión dolorosa. Sacó una pequeña caja que guardaba en su armario. Dentro estaban las joyas de su madre. Un collar de oro, unos pendientes delicados y un anillo antiguo que había pertenecido a su abuela. Aquellas joyas no solo tenían valor económico, también estaban llenas de recuerdos y emociones. Pero Lucia sabía que la vida de su padre era más importante. A la mañana siguiente no fue a trabajar. Caminó por las calles de la ciudad con la pequeña caja en su bolso hasta llegar a una vieja tienda de empino. Sus manos temblaban mientras miraba el letrero del lugar. Sabía que una vez vendiera esas joyas, perdería el último recuerdo material de su madre. Pero respiró profundo y entró. Mientras tanto, en la empresa, Alejandro notó inmediatamente la ausencia de Lucia. Al principio pensó que quizá estaba enferma, pero cuando pasaron varios días sin verla comenzó a preocuparse. Preguntó discretamente por ella, pero nadie sabía mucho. Solo logró averiguar el barrio donde vivía. Algo dentro de él le decía que debía ir a buscarla. Aquella tarde, Alejandro condujo su automóvil hasta esa zona humilde de la ciudad. Caminó por calles que nunca había visitado, observando pequeñas tiendas y casas sencillas. Fue entonces cuando la vio. Frente a una tienda de empino estaba Lucia, pero no era la misma Lucia de siempre. Su rostro reflejaba tristeza y cansancio. Alejandro se detuvo a cierta distancia, sin que ella lo notara. Observó cómo sacaba la pequeña caja de su bolso y mostraba las joyas al dueño del lugar. Cuando vio las lágrimas caer por su rostro, el corazón de Alejandro se encogió. En ese momento entendió que la mujer que admiraba estaba atravesando una lucha silenciosa mucho más grande de lo que había imaginado. Si esta historia ya está tocando tu corazón, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí encontrarás historias que te harán creer nuevamente en el poder del amor y la esperanza. Alejandro sintió que no podía quedarse mirando en silencio. Algo dentro de él le decía que debía actuar. Camino hacia la tienda con el corazón acelerado. Cuando Lucia levantó la mirada y lo vio entrar, su expresión cambió inmediatamente. La sorpresa fue tan grande que por un momento no supo qué decir. Jamás imaginó encontrarse con su jefe en aquel lugar tan humilde, y mucho menos en uno de los momentos más difíciles de su vida. Alejandro se acercó lentamente y la saludó con una voz tranquila. Lucia intentó esconder las joyas, avergonzada, pero ya era demasiado tarde. Alejandro había visto todo. Durante unos segundos reinó un silencio incómodo. Finalmente Alejandro preguntó con suavidad si todo estaba bien. Lucia trató de responder con normalidad, pero su voz temblaba. No quería que él supiera la verdad. No quería que sintiera lástima por ella. Sin embargo, Alejandro insistió con una mirada sincera que transmitía preocupación real. Poco a poco Lucia terminó confesando la situación de su padre, la enfermedad, los tratamientos costosos y la desesperación que la había llevado a vender las joyas de su madre. Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro escuchó cada palabra con el corazón apretado.
Nunca había imaginado que detrás de aquella sonrisa amable escondiera una historia tan dura. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Miró al dueño de la tienda y le pidió un momento. Sacó su billetera y pagó una cantidad suficiente para comprar las joyas. Luego las tomó con cuidado y las devolvió a Lucia. Ella lo miró confundida. Alejandro le dijo con una sonrisa suave que los recuerdos de su madre eran demasiado valiosos para perderlos. Lucia trató de negarse, pero Alejandro habló con firmeza. Lu explicó que no estaba haciendo un favor por lastima, sino porque realmente le importaba lo que le pasaba. En ese momento decidió revelar algo que había guardado durante meses. Lo confieso que desde el primer día que la vio en la empresa había admirado su forma de ser, su esfuerzo y su bondad. Lucia quedó completamente sorprendida. Nunca había imaginado que alguien como Alejandro pudiera fijarse en ella. Él continuó hablando con sinceridad. Le dijo que durante mucho tiempo no había atrevido a acercarse porque no quería que pensara que estaba usando su posición como jefe. Pero después de verla luchando sola por salvar a su padre, comprendió que no podía seguir guardando silencio. Y esa misma noche Alejandro acompañó a Lucia al hospital donde estaba su padre. Habló con los médicos, organizó el tratamiento necesario y aseguró de que recibiera la mejor atención posible. Con el paso de las semanas, la salud del padre de Lucia comenzó a mejorar. Durante ese tiempo Alejandro visitaba el hospital con frecuencia. Ya no eran jefe y empleada, sino dos personas que comenzaban a conocerse de verdad. Hablaban durante horas, compartían historias y poco a poco el cariño entre ellos creció. Lucia descubrió que detrás del millonario famoso había un hombre sensible que solo quería ser amado por quien realmente era. Alejandro, por su parte, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero sino en las personas que llenan el corazón de alegría. Un día, mientras caminaban por un parque cerca del hospital, Alejandro se detuvo frente a Lucia. Con el corazón lleno de emoción le confesó que había enamorado de ella. Lucia sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Le dijo que también sentía algo especial por él desde hacía mucho tiempo, aunque nunca creyó que pudiera ser posible. Meses después, cuando el padre de Lucia estaba completamente recuperado, Alejandro la llevó al mismo lugar donde la había encontrado vendiendo las joyas. Pero esta vez la escena era diferente. Frente a la tienda de Empino, Alejandro heredillo y le pidió matrimonio. Lucia, con lágrimas de alegría, aceptó. La historia que comenzó con tristeza terminó convirtiéndose en una historia de amor, esperanza y segundas oportunidades. Alejandro encontró el amor verdadero que siempre había buscado, y Lucia descubrió que incluso en los momentos más difíciles, la vida puede sorprendernos con milagros inesperados. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de historias llenas de amor, inspiración y finales inolvidables.